In this video, I'm going to show you how you can use a detailed targeting option to find out your dream audience. If you're using a Facebook advertising to grow your business, this option in the ad set would be a great option for you to find out your dream audience, and that will be really helpful for you. So let's get started into the screen and I'll show you step by step how you can find your dream audience. So let's get started. Hi everyone, this is Balwinder. In this video, I'm going to show you how you can find out your dream audience. ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ dream audience ਕਿਵੇਂ find out ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ if you are using a Facebook advertising for your business. This is the great option, guys. अगर ਤੁਸੀਂ कोई भी product launch ਕਰਦੇ then you have to define the product in front of your customer based on your interest, behavior, demographic. So guys, in this option we can find our dream audience, and that's why I'm here to show you how you can find your dream audience through this option. This is the option where the all magical will happen, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ audience ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਦੀ ads ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ show ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. So ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ screens ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ guys, I already create a campaign. Now I'm just going to create the ad set because this is happening in the ad set. मैं just एक testing ad set ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ. In the last video I mentioned you ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ad set ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, campaigns ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, so that in future you do not have any kind of problem, right? So testing dot digital marketing, for example, I'm looking for people who are interested in digital marketing. So I'm just going to show my ads in front of them. I'm going to find out my dream audience based on the digital marketing who have an interest in digital marketing, right? So KD age the umar de persons ho sakde 18 to 45. I'm just going to continue. Do not need to give a name of the ad at the moment. So अगर तुसी screens दे उत्ते देख पा रहे हो guys, this is my name of the ad set. Now the whole things I mentioned to you in the last video how you can create the ad set. The only thing I'm going to show you in this video how you can use this detailed targeting option. This is the very good option to define it, guys. बहुत ज़्यादा important है. That's why I just create another video for that. So guys, firstly, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ dream audience ਨੂੰ find out करना है, then make sure that you should have some concept, you should have some ideas in your mind. For example, मैं digital marketing course provide करदा, the digital marketing the course the base देते. I'm looking for a people, like I'm just going to mention it here. अगर ਤੁਸੀਂ देख पा रहे हो detailed targeting options include people who match. ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ options ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ cold audience. We called this because ਜਿਹੜੀ audience ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, that's all new for you or you are new for them, they are cold audience. ਮੈਂ ਇੱਕ another video ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ about the cold audience and warm audience ਦੇ ਉੱਤੇ. Guys, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ first audience ਨੂੰ find out ਕਰਦੇ ਹੋ, it will be find out based on an interest, behavior and demographic. So मैं इथे search करांगा कि people who are interested in digital marketing, right? Marketing. So I'm just going to mention it here. Might be Facebook give some suggestion. I think it should be give some suggestion. Yep, digital marketing. Yep, here I'm looking for a people who have interest. आगे थोड़ी सी I think interest भी देख रहे होंगे who have interest in digital marketing. So basically people who are interested in digital marketing I'm going to put into the bucket. So furthermore ਤੁਸੀਂ suggestions ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ Facebook ਤੋਂ. Yes, people who are interested in online advertising, definitely they can be my customer. People who are interested in advertising, social media marketing, right? So ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ the people who have potential here 1.3 million. Basically I'm looking for the whole New Zealand and the people age मैं mention कर देना ਇੱਥੇ who have around 45 years old, because ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ above 45 year olds might be they would not be my customer. All genders I'm looking for. अगर ਤੁਸੀਂ कोई भी woman the product sell out कर दो, then you can define a woman or man, whatever the product is based on, right?
So at the moment ਜਿਹੜੇ person 18 to 45 ਦੀ age ਤੇ ਆ ਉਹ 9,20,000 people ਨੇ ਮੇਰੀ bucket ਦੇ ਵਿੱਚ who are interested in digital marketing ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, right? Then ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ marketing, that bucket will be fill out, right? ਉਹ ਦੇਖੋ 1.3 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ bucket ਤੁਹਾਡੀ fill ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, means there is a one bucket, I'm going to put the whole people in the bucket, right? So online marketing, which I already mentioned it. So the people, it's a demographic भी मैं ले लिया है, तो you can say it demographic education field. So अगर ਤੁਹਾਨੂੰ demographic ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ guys, demographic ਚ ਅਸੀਂ persons ਦੀ age, ਉਹਦਾ occupations, ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਹੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਨਵਾਂ ਬਾਇਰ ਹੈ, ਅੰਗੇਜਡ ਬਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗੇਜ ਸ਼ੌਪਰ ਹੈ, ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਹੈਵ। ਦ ਮੇਨ ਆਪਸ਼ਨ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ 1.3 million people, there are heaps of people out there, but they all cannot be my targeted people, they all cannot be my dream people. They can be a student in that, they can be business owner in that, there can other kind of people in that who might have an interest in digital marketing. So मैं की करांगा हुन इस bucket दे विचों मेरी आप दी niche, basically मेरी niche है digital marketing, ते मैं ये digital marketing business owners ते students नू देना चाहना है, दो मेरे main targeted audience है, right? So मैं की करांगा, I'm going to use that narrow options. अगर तुम ये देख रहे हो narrow option, now I'm going to narrow down with the students, means मैं एक गल कहने दी कोशिश करांगा हुन कि people who are interested in online marketing, who are interested in all this advertising and stuff, but they must be a student, or you can say that they must be a business owner, right? When मैं must be a student लेके देखता हूँ, for example मैं क्या था, it must be a student, sorry, students, right? Students, so they are interested in students. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਥੇ 690,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਗਏ। ਫॉर ਮੇਰੀ ਬਕਟ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 690,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਗਿਆ ਜੋ they are interested. So I can say that this is my dream audience. For example, ਹੁਣ now another example ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬਕਟ ਸੀ ਇੱਕ, जिस bucket ਦੇ ਵਿੱਚ 1.3 million people ਸੀਗੇ, they are interested in digital marketing and all stuff, ਤੇ ਉਹ 18 to 45 age ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, right? But now I have to find out the audience, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ dream audience ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, right? So what I need to do is I'm going to put this one and I'm going to filter out the student from this bucket. So मैं ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ they 1.3 million people show students bahar aa jaan, right? So that can be my dream audience. So मैं student bahar करके मेरे को लगे 690,000 students who are interested in digital marketing and they are living in New Zealand. They have age in between 18 to 45. So plus ਹੁਣ ਅਨਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਟਾਰਗੇਟ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਪਲੱਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫॉर एग्जांपल स्टूडेंट प्लस बिजनेस ऑनर्स, राइट? बिजनेस ऑनर्स। एम्प्लॉयर मीनस तुसी डेमोग्राफिक लै सकते हो, दे आर बिजनेस ऑनर्स or they are interested to be a business owner. So there is the two things here. So मैं ले सकता कि they are business. So इथे आ गया 700,000 people. अगर मैं इन्हें और प्लस करना है, so I can plus more, I can increase my more bucket. So business owner interested as well. So it will be goes 710,000 people, right? So अगर मैं
this is how I can narrow down my options. So another options I have, अगर मैं सारा कुछ cancel कर देना, मैं कहता the people who are interested in this all part but narrow down with a must, they should be a business owner, ताई क्योंकि फिर मैं business owners ਨੂੰ या business ਦੇ ਵਿੱਚ interest नहीं, not a business, business owners. So after that what I will be create a specific ad for the business owners, and I can show them this goal, this course is for you, right? So means ਜਿਹੜੇ ad sets ਨੂੰ ਅਸੀਂ clear ਕਰਾਂਗੇ. So I will be created 2 different ad set here, one for the student, so that ਉਸ ad set ਲਈ ਮੈਂ students ਦੀ ads ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਇੱਕ ad set I can create for the business owners. So ਉਸ ad sets ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ business owners ਲਈ ads ਬਣਾਊਂਗਾ. So I will be target specifically so that I can get a great result, right? So ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ 1000 people ਨੇ business owner, but they have interest in business owners, they can be ਜਿਹੜੇ बनना चाहते हैं, right? So 48,000 people means in the whole New Zealand, the people who have interest in online digital marketing and all stuff which we already mentioned above, but the people ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ people ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਸਟ 48,000 ਪੀਪਲ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਰ ਆਡੀਅੰਸ. So इन्हें मैं कैंसिल करूँगा. This is our audience. I would say at the moment कि जेडे business owners ने interest रखते हैं इस दिविश. So this is how we can find out the audience. Exclude options की हुंदा. Exclude options हुंदा the people who are interested in this all part, right? But they should exclude means मैं कह रहा है कि वो exclude कर दो इना जो students. So जेडी मेरी bucket है उस जो students नू निकाल देगा, means बाहर कर देगा. So ये automatically कट जाएगी. So 1.3 तो फिर down होके 5.7 means हुन ये students निकल गए, rest of the part people business owners rest जो भी सीगे वो सारे इस bucket दे विच रह गए. So इस bucket नो इस तरीके नाल target कर सकते हैं. So we can create that option at here. So अगर थोड़े को अपना business है, so think about it कि what is your dream audience and what for that ads for whom I created for. मैं किस ਲਈ ਤੇ ਕਿਦੇ ਲਈ ad ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ narrow down ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, would be a great result for you. I hope that will be help you out. Just try it. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ if you think you have any question or this kind of things, just comment me below. My team will definitely help you out. Thank you so much for watching this video, guys. After this, just make sure that to save that audience. अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹ audience save ਕਰ ਲਓਗੇ, would be great. You can use that audience later on, right? So thank you so much for watching for this video. Thank you so much. I hope that will be help you out. Thank you.